in the language that you prefer. You can also speak, in the case of the presenters, they will be free to speak in the language they choose. You will need to then switch, to English if you want to listen to the English translation of what they are saying in real time. Let me also say that we have had a lot of people who actually registered for this event. That is great. That presents the possibility that some people may be left out from actually participating in the event. But we are grateful to tell you that we will actually have this event available afterwards via different YouTube channels. And in addition, it is being live streamed through Facebook. So hopefully people who cannot log into the actual webinar will be able to still see it via Alianza America's Facebook page, and they will be able to then follow the event. Let me also say that in as far as questions, it is important for all attendees of this event to know that we will be managing all questions via the Q&A function. So you will not be able to actually send questions via the chat function. Instead, you will need to use the Q&A function. And I promise you that we will do our best to answer to all questions that will come in. But we will answer some of those questions, but we want to record them nonetheless. Let me then move to actually present the panelists that are with us this morning. We are very, very grateful that they decided to take the time to be with us this morning in this first of three parts webinar that will be hosted by the same organizations. And I'll say more at the end of this webinar as to the following chapters of these three-piece set of webinars. Let me begin by introducing Ligia Bolívar. Ligia Bolívar is with the Centro de Derechos Humanos de la Universidad Andrés Bello in Venezuela. Ligia is a sociologist and a research associate at the Center for Human Rights at this university I just mentioned. She has a focus on human rights in her practice. She is the founder of the Venezuelan Program for Human Rights Education and Action, known as PROVEA. She's also a co-founder and former president of the Center for Justice and International Law, known as CEGIL, based in Washington, and a co-founder and board member of the International Council on Human Rights Studies in London and Geneva. She was a member of the International Executive Committee of Amnesty International and served on the Board of Trustees of the United Nations Voluntary Fund for Technical Cooperation of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. She's also the former director of the Human Rights Center of the Universidad Católica Andrés Bello. She was a visiting professor at the Center for Human Rights and Global Justice at New York University. She was also a Global South Fellow at De Justicia in Bogotá, Colombia. She's also a member of the board of the coordinating team of the Jesuit Network for Migrant South America, and currently serves as the general coordinator of the Alerta Venezuela Coalition, and is an associate researcher at the Human Rights Center for Universidad Andrés Bello, in charge of the Migrant and Refugee Rights Program. I will read the three quick bios for the three presenters this morning. I will not come back to that. I'll just go on with the conversation as we move on. Let me next introduce Ana Gil Garcia, Dr. Ana Gil Garcia. She's also a Venezuelan American scholar, professor emerita, founder of the Illinois Venezuelan Alliance, and member of the City of Chicago's Advisory Council of New Americans, who advocates for immigration solutions, women's rights, and Latino civic representation. She's a five-time Fulbright U.S. scholar. Her academic and humanitarian work has been recognized and awarded multiple times, including in the 100 Most Influential Hispanics in the USA
30 outstanding visionary women in higher education, 3 times more influential Latinos in Chicago, El Humanitario Award by Cook County, and the Rotary's International's Face of Humanity in Action to Fight Poverty. Her past work includes numerous positions in educational leadership roles, including time as Executive Director of Academic Effectiveness for St. Augustine College. She has been a visiting professor at universities in the United States, Egypt, Saudi Arabia, Liberia, Armenia, Venezuela, and the Republic of Georgia. She has a doctorate in education for Western Michigan University, a Master's of Science from the University of Tennessee, a specialist degree in middle school curriculum from Pedagogical University Libertador of Venezuela, and a bachelor's degree in biology teaching from Pedagogical Institute of Venezuela. Last but not least, excuse me, we also have Juan Gonzalez, who is a senior research fellow at the Great Cities Institute at the University of Illinois in Chicago, but also better known as a co-host of Democracy Now! Throughout his career, Gonzalez has been known as a highly regarded Latino journalist in the United States. He was a staff columnist for the New York's The Daily News for nearly 30 years. He has been a co-host since 1996 of the morning news show Democracy Now! And was the Richard D. Hefner Professor of Communications and Public Policy at Rutgers University from 2017 to 2023. His investigative reports on the labor movement, environmental justice, race relations, and urban policy have garnered numerous accolades. He is the author of 5 books, including the classic Harvest of Empire, A History of Latinos in America, originally published in 2001, and recently revised and expanded in 2022. This book became the basis of an award-winning 2012 feature documentary film narrated by Gonzalez. Over the years, more than 24 films and documentaries have featured Gonzalez as a figure or expert commentator, a founder and a past president of the National Association of Hispanic Journalists. Gonzalez developed in 2002, while serving as the group's president, an innovative effort to build partnership between mainstream media companies and local Latino community leaders aimed at improving coverage of those communities and hiring and promoting more Latinx journalists. The initiative, known as the Parity Project, garnered more than $1.5 million in grants from the McCormick Tribune Foundation and the Knight Foundation to expand to more than a dozen cities. Gonzalez was born in Puerto Rico, raised in New York City's East Harlem, and received his BA from Columbia University. So that is the set of panelists that will be with us this morning. And again, I mean, we are very, very grateful because each of them are very busy people that will be probably busy doing some other things this morning, in addition to what we are doing this morning in this webinar. Let me first of all establish if one has already arrived to this panel. If not, we will probably begin with one of the other panelists. Just give me a second while I locate all the questions that we will be asking. But in the meantime, I want to repeat that this is a bilingual conversation. Some questions will be asked in Spanish. The respondents will be also answering likely in Spanish. So don't be surprised if we switch from one language to the other at some point or another. And I also want to remind everybody that we will not be using the chat feature. Instead, we will be using the the Q&A feature in Zoom to be able to gather all the questions that will be asked from you. One thing I am doing right now is searching for that document with the questions. I had it in front of me, but all of a sudden it's not here, but soon will be. So just bear with me 1 second while I get there and we can continue on.
I'm there now. So let me actually begin. Since Juan hasn't arrived, the plan originally was for Juan to open up the conversation, but since he's not here right now, let me begin actually with Ligia. As I already mentioned, Ligia is a very well-known person of particularly the situation involving Venezuelan migration in recent years. And let me begin by saying, and I will ask this question in Spanish, and you can answer, of course, in Spanish so that we make the life easier for our interpreters. Ligia, desde tu punto de vista, ¿pudieras hablarnos de algunos de los factores que obligan a las personas, particularmente venezolanos, a abandonar su país, los factores que dan origen a la migración? Sí, bueno, en primer lugar, pues muchísimas gracias, Oscar y Alianza Américas, por esta invitación y un saludo a todas las personas que se han unido al webinar. Voy a hacer a responderte en dos partes, si se quiere, ¿no? En primer lugar, específicamente lo que tiene que ver con la migración proveniente de Venezuela. Y Ligia, perdón que te Cuando interrumpa, solo decirles a ti, pero también al resto de los presentadores, vamos a tratar de ser lo más puntuales y breves de manera que podamos cubrir lo más que podamos de terreno. Si pudieras quedarte como en 7 minutos, sería perfecto. Muchas gracias. sí, Perdón la interrupción. lo tenía presente. Bueno, decía que voy a hablar en dos etapas de lo que ha sido la situación de la movilidad humana venezolana. La primera tiene que ver con algo que ya ha planteado reiteradamente la Organización Internacional para las Migraciones, que dice que en diferentes eh, momentos, en diferentes encuestas que han realizado, dicen que las personas a las que entrevistan afirman que las razones por las que salieron de Venezuela tienen que ver, por una parte, con la emergencia humanitaria compleja que vive el país, especialmente todo lo que se relaciona con el colapso de la salud y también con las dificultades para conseguir alimentos. En este momento el tema de los alimentos no es ya la escasez, sino la imposibilidad de acceder a ellos, en el sentido de que en este momento el salario mínimo mensual, no diario, mensual, es de $3.6 para cualquier persona. Del sector público o privado es el salario mínimo. Y esa misma cantidad es la pensión de una persona que ya cumplió con su periodo laboral por edad, ¿no? Entonces ya eso por ahí nos indica un primer problema. Esto también está relacionado con los ingresos, que es otro factor que mencionan las personas. En relación con los ingresos, casi todas las personas que salen de Venezuela en el momento de salir tenían empleo, es decir, no es un problema de falta de empleo, es un problema de que los ingresos no alcanzan, ¿no? Y por último, también un problema de inseguridad que no se relaciona necesariamente solo con un problema de bandas criminales, que las hay, pero un problema principalmente de violencia relacionada con grupos armados que a su vez tienen vínculos con el Estado. Entonces, todos estos tres factores han influido mucho en la salida de venezolanos. Ahora bien, hay un segundo momento que se da sobre todo después de la pandemia y creo que la pandemia marca un antes y un después también, así como la marcó en muchos otros áreas de la vida de las personas, lo que marcó también en lo que es las tendencias de migración. A partir de la pandemia observamos que la razón principal para migrar tiene que ver con que el lugar donde yo estoy no está bien, ¿ya? Pero resulta que en este momento no hay ningún lugar que esté bien. Es decir, estamos atravesando por una situación que primero estamos sufriendo los efectos económicos de la pospandemia y en segundo lugar, primero una y ahora dos guerras, ¿no? Que están afectando precios de combustibles y esos precios de combustibles también encarecen todos los demás productos y ha habido también un impacto importante en la merma de lo que son, por ejemplo, granos y cereales por el tema fundamentalmente de la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces, la gente siente que donde yo estoy, la cosa no está bien.
y por lo tanto me tengo que ir de aquí. Entonces, esa migración inicial que era desde Venezuela hacia países de Sudamérica, ahora se está dando de migrantes venezolanos y también haitianos y últimamente ecuatorianos desde el sur del continente hacia el norte. O sea, ya agotamos las expectativas en lo que tiene que ver con la migración hacia países de Sudamérica y ahora la esperanza se coloca en el bendito sueño americano, que para muchos se convierte en una tremenda pesadilla, pero que se siente que es la nueva opción. Entonces, esto marca de nuevo una gran diferencia fundamentalmente porque se trata de personas, en su mayoría, obviamente siempre hay excepciones, pero la tendencia es que las personas que están migrando por el Darién o por la ruta de San Andrés hacia Centroamérica y de ahí a México y Estados Unidos, no están saliendo directamente, la mayoría de ellos no salen directamente de Venezuela. Son personas que están saliendo desde Sudamérica, desde países donde hicieron primera o segunda migración, y están ahora en un tercer intento. Y algunos de los que salen de Venezuela es porque han regresado de Colombia, de Perú, de Chile a Venezuela a terminar de quemar los cartuchos, a terminar de vender lo que tenían, lo poco que les quedaba, para con esos ahorros, o con esos ingresos emprender la ruta hacia el norte. Entonces, la situación es muy compleja porque, como decíamos, se suman a ella también personas procedentes de Haití. Cuba es otro país que está utilizando, ciudadanos de Cuba que están utilizando esta ruta. Yo he visto cubanos en la entrada del Darién que no vienen de Cuba, obviamente, vienen de otros países donde ya se encontraban y están subiendo. Están subiendo porque se siente, repito, que lo que está fallando es el país donde yo estoy, cuando la verdad es que estamos en esa complejidad de pospandemia y de una guerra. Entonces, son dos momentos diferentes, pero que en este momento se suman. La gente sigue saliendo de Venezuela, hacia Sudamérica, pero también están saliendo ellos y otras personas desde Sudamérica hacia Norteamérica. Muchísimas gracias, Ligia. Yo creo que pintas un panorama bastante comprensivo, aunque de manera breve, y es muy claro de que tú destacaste la pandemia, que me parece que es un tema que se ha obviado bastante para entender por qué el incremento en los flujos, especialmente de finales del 2020 en adelante. Y también me alegra que tú has señalado el hecho de que la gente de Venezuela no está viniendo directamente de forma exclusiva de Venezuela para acá, sino que con frecuencia han agotado posibilidades en otros países y venir al norte es como la última opción que ven ellos en su listado de opciones. Y esto pues yo creo que es muy importante retomarlo en un momento. Y lo otro que creo que vale la pena destacar es tu comentario breve de que también hay muchas otras personas, ¿verdad? Que están también llegando eh, a la frontera de Estados Unidos y que atraviesan a través también de mucha de la ruta que están pasando los venezolanos. A ver, déjame moverme ahora a inglés. Let me switch to English now, just to give a heads up to our interpreters. I'm going to move to Anahil Garcia. But before I do that, let me just say that when the organizers of this webinar first got together, we were actually thinking of one webinar. But as we deliberated amongst us, we realized that there was so much to cover that it was impossible to do justice to this complexity of issues in one event. Therefore, the series of 3 webinars, we will be addressing in a second webinar issues having to do specifically with the fact that cities like Chicago, or especially like Chicago, are confronting so many challenges in handling the arrival of so many newcomers, particularly from Venezuela, but not exclusively. And then we will also be addressing the tensions, that these changes have generated amongst different groups, including different minority groups, racial minority, ethnic minority groups in Chicago, which is emblematic of what happens in other parts of the country. And that's the last thing I'll say. I mean, what we are addressing here is not exclusively relevant to Chicago. It is also true for several other cities in the US. But let me switch to Anahil. Anahil, in addition to Ligia's comments, I would like to know from you, what would you add, regarding the factors that push
so many people to have to leave Venezuela and other countries in the region in the present time? Well, thank you, Oscar, and thank you, Ligia, for paving the way, for this question, because and definitely, thank you for to the Alianzas Americas for the invitation. Yes, as Ligia mentioned, Venezuela is unique in this moment because definitely, if you think about historically, Venezuela has not have any tradition of immigration, but when we think about the different factors, what I would like to add is that I believe that people move to the United States because we're talking about the immigration to the United States, to the north. I believe that people move to the United States in the past for the same reasons as today. And some of those reasons are, to join their families, to work, to seek safety and refuge from war, violence, and natural disasters. So, those are generic reasons, that people really made the decision to come to the United States. It's very well known that the U.S. government generally allows legal immigration for 5 reasons. And those 5 reasons are work, school, family, safety, and diversity. So there are many other factors that has to be counted. And those factors, especially if we talk about the Central American region, and I'm going to be referring to a region that is called the Northern Triangle, which is Guatemala, El Salvador, and Honduras. Traditionally, for many years, this has been a very a very key point in the immigration of Central Americans to the United States. They have lived poverty, political insecurity, corruption, extreme violence, lack of economic opportunity, food insecurity, and the impact of natural disasters is very well known. The impact of the hurricanes in Honduras, and that has really created a lot of tension in terms of the lack of opportunities in the region, and they have that has been pushing the people, particularly the younger population, just to come to the United States. All those 3, what is called the Northern Triangle countries, rank among the poorest in the Western Hemisphere, and are plagued by chronic violence. So right now we're seeing more and more, or less and less, people coming from El Salvador and people returning back to El Salvador because the political landscape has changed a little bit, or is changing the conditions in El Salvador. So, but I will add in terms of what Ligia said. For Venezuela, there are some other causes, and in fact, yes, there was many changes in South America. There was changes in the economic, social, and political conditions of other South American countries once the Venezuelans arrived to those countries. There was a new visa requirement from other countries there was a specific new visa requirement for Venezuelans in those countries. And also, it was very attractive to think about the more than 300 million in remittances that annually coming from the United States to Venezuela. So that was really, those conditions really trigger the attractiveness of coming to the United States. And also, we have to say that the majority of the immigrants that we see coming from Venezuela, the average age is between 25 years old and 35 years old. So that's at least, that's what we're seeing here in Chicago. 30,000 immigrants right now in Chicago, and that's the average age. So which means that they are very savvy in terms of something that is being called the immigration intelligence, which is defined as the exchange of information between immigrants that happen through social media,
especially through Facebook, through Instagram, through TikTok. They tell the stories. This is great. Look at what we have. Look at these, the conditions of living here. So that really has become an issue of attraction, just coming to, one of the reasons, just also to come to the United States. Unfortunately, once they arrive here, the situation becomes more dramatic because these are people that did not, they were misinformed. In Latin America, there was a misinformation after the first TPS, temporary protected status, given by President Biden in March 8, 2021, and that made people believe that the borders were opened. And by that assumption, then, they came to the United States thinking that now the border is open. Now, I'm going to be going to the United States and I will be giving and I will be able to work. But I think the situation, the factors are always the same. Work in the first place, family, that could be education for the children is another reason, and definitely violence, lack of food and the economic disparities of the region. Thank you very much, Anna. Let me just pick up on a couple of things you mentioned. I think it is important to highlight the fact that above and beyond questions of violence and persecution, and I've said this many, many times in multiple places, what's driving a lot of people out, what's forcing so many people out, is a combination of multiple factors. It is not one, but many, and that's why this is so complex, a challenge to resolve. But I believe that a historical reason why so many people have left is precisely because the opportunity for a dignified way of life in their own countries has been denied to them. And, violence, clearly it's been a driver, continues to be a driver, in countries like Mexico, Honduras, Guatemala, even El Salvador today, because while violence, in the case specific of El Salvador, has been reduced, I can tell you, I just came back from there. I mean, it is heartbreaking to see people just graduated from university doing Ubers, because that's the only employment they can get. And so that continues to be a huge challenge for many countries in Latin America. Very few have been able to solve this immense challenge. But let me actually welcome Juan Gonzalez. We were really worried, Juan, that you were not going to be able to join us, but I'm so happy to see you with us. I already introduced you by way of your bio, so I'm going to go straight to a question that I like to ask from you. But let me contextualize the question, because I think it is important to say that the history of human mobility, including labor force interdependence between the US on one hand and Latin American and Caribbean countries on the other, it's a very long one and a very painful one. One of the people who posed questions in the Q&A just reminded us about the mom and the kids that died in the Rio Grande, precisely because of how controversial these questions have become, and because we have sadly lost perspective of basic humanity when it comes to these issues. But over the past 5 decades, it's important to note, Mexican nationals have dominated the migratory flow when it comes to the US, followed by Central Americans, Cubans, Dominicans, and Haitians. However, we all know, and we've been talking already about this, since 2020, the nature of migration flow has changed. There are clearly, more people coming to the US, including a resurgence of Mexican migration and Cuban migration, especially Mexican people were told to believe that there was zero migration from Mexico. It is not true. All you need to do is check the data in terms of encounters at the US southern border, and you will see that that's not really the case. But what has also changed is the arrival of so many South American nationalities to the US southern border, particularly from Venezuela. Recent estimates put the number of Latin Americans residing in the US at about 22 million people.
including about 9 million of them long-term residents who reside in the country without authorization. So in this context, Juan, let me ask, can you please help us understand the factors that have caused these flows historically, including direct and indirect actions taken by the US government that have contributed to this reality? Yes, Oscar, can you hear me okay? Yes, we can. Okay, well, first of all, I want to apologize for getting here late. We had all kinds No of worries. problems with the hookup to get from my getting into the Zoom conversation, but we finally were able to solve it. Let me start by saying first that the United States is not the only country, as we all know, which is confronting massive surges in migration from the global South. Every single country in Europe is facing the same situation, although the sources of the migration from those countries are different. So we are not unique in the world. And as I've tried to explain now for decades, the reality is that ever since the end of World War II, the peoples of the global South have been increasingly migrating to the metropolitan industrialized countries, whether it's Algerians, Tunisians, and Moroccans in France, Indians, Pakistanis, and Jamaicans in England, Turks and Syrians in Germany, Indonesians, and to the Netherlands. And the amazing thing is that these people have come precisely from the countries that the European and the United States, European powers in the United States once colonized. These are, as I have often said, the harvest of the empires, the unintended harvest of the empires. They've gone precisely to the countries that most dominated and exploited them during the 19th and early 20th century. So for the United States, that means Latin America, because Latin America was the birthplace of the American overseas empire, of the first US multinational companies. When I was in college back in the late 1960s and early 1970s, there were only 9 million Latinos in the United States. Today, there are 68 million. If you also include the ones in Puerto Rico, which the Census Bureau never does, and the about 3 million undercount that the Census Bureau admits it failed to count in the 2020 census. So the reality is this, that since World War II, Latin Americans have represented more than 50% of all immigration to the United States, even though Latin America only represents about 8% of the world's population. So there has been Latin America has been the main source of migration to the United States, and especially in the last several decades, but it's consistently changed. Originally, it was largely Mexican and Puerto Rican in the 30s, 40s, and 50s. Then in the 60s, there was a sharp increase in Cubans, Panamanians, and Dominicans. In the 70s, a sharp increase in Colombians. In the 80s, the first great waves of people from Central America as a result of the civil wars in Central America. And nowadays, today, we're looking at, of course, the rise in migration and asylum seekers from new countries, predominantly Venezuela, also Nicaragua, and Cuba. As I said in a recent report that we issued at Great Cities Institute, almost as many Cubans have come to the United States in the last 2 years, 409,000, as Venezuelans, 451,000. And Venezuela, Cuba, and Nicaragua represent together about 50% of all asylum seekers in the last, these are Department of Homeland Security statistics over the last 2 years. More Cubans have come to the United States in the last 2 years than ever in history, than after the Cuban Revolution of 1959, then during the Mariel boat lift of 1980, or during the Balsero crisis of 1994. So there's two issues to deal with. Why are so many people coming, and why the changes in the migrant flows from different countries?
at particular times. In fact, while you're absolutely right, the Mexicans have been consistently the largest group of migrants to the United States. In fact, the undocumented population of Mexicans has been dropping in the over the last several years, mostly as a result of increased better economic conditions in Mexico. The AMLO administration raised the minimum wage, allowed greater unionization, and also as a result of the trade wars between the United States and China that have meant that more multinational companies are investing in Mexico because they don't want to have their supply chains all the way out in the Far East anymore. So there's a huge increase in investment in Mexico in the last several years, and that's meant more jobs, and so more Mexicans are staying home or even going back to Mexico. So you can see that the economic conditions have a lot to do with the migrant flows, but also there's this issue of the historic role of the United States as the bully of Latin America. Ever since the Monroe Doctrine, the United States has felt it can do whatever it wants in Latin America. It's invaded, I don't know how many times, different countries throughout Latin America, overthrown governments, insisted on the best possible business conditions for its companies, and has not paid any attention or very little attention to the conditions of Latin America. So I think that there are two main reasons for this migrant flow and the continued shift in the migrant flow. One is the conditions that drive people to leave. As several of the speakers have mentioned, the climate crisis has created climate refugees to the United States for the first time. Of course, Puerto Ricans after Hurricane Maria, Central Americans in the wake of Hurricane Mitch, and the drought throughout most of Central America. So the climate conditions, the political repression and governments that the United States has backed. For instance, Hondurans, there were huge numbers of Hondurans who began leaving Honduras, especially after the overthrow of Mel Zelaya as the elected president of Honduras back in 2009 and the repression that followed. And so you're seeing the push factor of the conditions there, and then the pull factor of the United States always seeing Latin America as its cheap labor source. That's the key issue. So many Latin Americans have been, despite what the government says, the employers want. The employers want, the agribusiness people want Latin American cheap labor, the industries, the meatpacking industry, all these other industries throughout the central plains of the United States want cheap labor, cheap Mexican labor, cheap Guatemalan labor. And so they continue to draw people to them. So I think those are the things that we have to understand, that the Latin American presence, if you look at the big picture, is a direct result of the fact that our government has been systematically extracting the wealth of Latin America to the United States. And they want all the resources and the wealth, but they don't want the people to come. And I think that is something that not only the United States, but the rest of Europe, the industrialized world, is facing. The chickens have come home to roost as a result of their colonial empires, and they can't figure out what to do about it. But the reality is that Latinos and the migrants are building up the country. I mean, Chicago was in population decline. New York had lost 200,000 people after the pandemic. So many of the major cities need new residents, but it's being portrayed as a crisis rather than as an opportunity for continued growth of the American economy. Thank you very much, Juan. I appreciate your comments. I'll come back to some of what you have said in a second question to you later. But let me just share some information, because reference have been made about remittances. You know, people may not know that just last year, according to the World Bank, $156 billion were received by millions of households in Latin American countries, especially the countries that have a large number of people residing in the US. And that is something that very often is left out from the conversation. That's not money that didn't get to be used in the US, because they use most of the money in the US. It is estimated that only 13% of the earnings are actually sent back in the form of remittances. I also want to mention
just some basic data from the U.S. Border Patrol that I think is important to keep in mind. Juan referenced the fact that there has been indeed a decrease of traditional countries in terms of the last 10, 15 years, namely Mexico and Central American countries. However, if you actually add up the number of encounters that the U.S. Border Patrol had at the U.S. southern border over the last 3 fiscal years, that is 2021, 2022, and 2023, there were 2,181,000 Mexicans that were encountered by the Border Patrol, compared to 1.7 million of Central Americans, mainly from Honduras, as a matter of fact. And so, again, it is important to understand that what we are seeing today is not, like many mainstream media would like you to believe, unprecedented, because it is not really unprecedented, especially in light of everything Juan just shared with us. Let me also give heads up to the interpreters. I'm going to switch to Spanish at this point because we also want to honor the fact that this is an event that is being held in a bilingual context. And let me go back then to Ligia. Quiero regresar contigo, Ligia. Y nuevamente, gracias por todo lo que ya compartiste, pero te quiero preguntar, en tu opinión, ¿quién o quiénes deberían ser responsables de abordar el conjunto de factores que en la actualidad están forzando a tantas personas a salir de sus países? Particularmente el caso de Venezuela, pero estoy seguro que mucho de lo que vas a compartir aplica también a otros países, y a buscar, por supuesto, apoyo y protección en un país como los Estados Unidos, entre otros, porque ya tú lo decías antes, no es el único país a donde los venezolanos se van, pero ciertamente ha habido un incremento en esto. Así es que te doy la palabra. Gracias, Oscar. Bueno, yo creo que con lo que hemos dicho ya sobre las razones de la migración, queda más o menos claro también quiénes son los responsables, porque son aquellos que dieron origen a este fenómeno, ¿no? Entonces, tenemos por una parte los estados expulsores, son los principales responsables, porque como decía tanto Juan como Ana, se trata de estados que no han sido capaces de garantizar condiciones de vida aceptables, calidad de vida para las personas, las familias, y por eso, pues, deciden salir, ¿no? Muchas veces un detalle que no hemos mencionado, pero que es un fenómeno general de todas las olas migratorias que se han dado, es que vemos que los primeros migrantes son hombres solos jóvenes, como ya perfilaba Ana, ¿no? Pero detrás de ellos vienen las familias después. Ellos son los precursores, ellos son los pioneros, si se quiere, pero detrás de ellos vienen las familias, porque la mayoría de las veces esa es la intención. En algunas ocasiones van para tener algún beneficio económico que les permita regresar con más recursos a su país, pero la gran mayoría de las veces, la verdad es que se dan procesos también de reunificación familiar porque esa primera persona que sale lo hace precisamente para abrir el camino para los demás, ¿no? Entonces, en la medida en que esas familias no tengan en su país de origen calidad de vida, pues van a seguir migrando por diferentes razones. La calidad de vida, pues, tiene que ver con muchos factores, ¿no? Que ya hemos mencionado. Entonces, obviamente que en primer lugar tenemos, como decía, la responsabilidad de los países que están produciendo estas olas migratorias. Pero por otro lado, también tenemos a los países tanto de tránsito como receptores, ¿no? Que tienen responsabilidades. Los países de tránsito no están asumiendo esa responsabilidad, sobre todo en lo que es el corredor centroamericano y México. ¿En qué sentido? En que lo que se intenta es sacarse, y lo voy a decir con las palabras que ellos usan, no porque me guste la palabra, sacarse el problema, porque así los ven, de encima y pasarle ese problema al siguiente país. Entonces vemos como Panamá pone buses en la estación de San Vicente, al final del Darién, para llevar las personas directamente hasta la frontera con Costa Rica. Costa Rica inmediatamente los traslada hasta la frontera con Nicaragua y así van subiendo, porque la idea es sacarse el problema de encima. Tenemos cantidad de mujeres, de niñas abusadas sexualmente
que no tienen ningún tipo de respuesta y además ellas mismas a veces no buscan esa respuesta porque buscar la respuesta judicial a su trauma significaría permanecer por tiempo indefinido en un país donde no tienen recursos para permanecer, hasta que los llame de la fiscalía, hasta que los llame un médico forense, en fin. Son muchas las situaciones, pero no hay siquiera unos primeros auxilios psicológicos para este tipo de situaciones traumáticas, ¿no? Entonces, tenemos que hay una responsabilidad por parte de los países de tránsito que no se está cumpliendo porque no hay un acompañamiento institucional de las personas que van pasando por sus territorios. Y por último, pues en los países de acogida, como bien decía Juan, tenemos una situación aquí de push and pull, de que empuja, pero que también el que ala, ¿no? Y ambos tienen responsabilidades, y hay que decirlo. En el caso de, por ejemplo, la migración post-pandemia venezolana que decidió irse hacia Estados Unidos, tampoco es solamente porque Estados Unidos los esté atrayendo, también tiene que ver con que los países, primeros receptores a los que ellos acudieron, no les dieron la recepción que necesitaban, ¿ya? Es decir, porque están vistos como migrantes cuando la verdad es que todas estas personas son personas con necesidad de protección internacional. Entonces, no es una migración deseada, sino que es una migración empujada por las circunstancias del país en el que salen. Eso vale para cubanos, vale para nicaragüenses, vale para ecuatorianos, vale para haitianos y por supuesto vale también para venezolanos. Y sin embargo, esta necesidad de protección no se ve. Se le pide a un migrante lo mismo que se le pide, perdón, se le pide a una persona venezolana lo mismo que se le pide a un migrante económico. Traiga sus papeles, tenga los pasaportes al día, venga con todos los documentos apostillados en un país donde no hay apostillas, en fin. Los nicaragüenses que no es que estén saliendo, es que los están expulsando de su país, les están negando incluso el derecho a la nacionalidad. ¿Cómo se pretende que estas personas tengan documentos al día, que puedan migrar como migrantes? No pueden ser vistos como migrantes. Entonces, en la medida también que los primeros países receptores no han entendido la situación de estos flujos mixtos donde la mayoría de las personas tienen necesidades de protección y no son migrantes económicos, en la medida en que eso no se entienda, pues vamos a seguir teniendo este problema, porque no se está, y eso está entonces originando, volviendo a tu pregunta, Oscar, eso está originando una segunda o tercera migración, ¿ya? Porque no se está viendo el problema desde el sentido de países de acogida. Yo ni siquiera los llamo países de acogida, siempre hablo de países receptores, porque hasta el momento no han sido países de acogida. Eh, y eso, como decía, pues está dando origen a una segunda o tercera migración. Entonces aquí hay responsabilidades de de todos los países, los expulsores, los de tránsito, los receptores y también de la comunidad internacional, por supuesto, en la medida en que, por ejemplo, en el caso de Venezuela se ha invisibilizado por parte de ACNUR la migración venezolana. Hubo un momento espantoso en el que a los venezolanos se les llamaba venezolanos, eh, ya se me olvidó el término, cómo era, pero no se les llamaban inmigrantes, ni refugiados, ni personas de interés para el mundo, ni personas con necesidad de protección. Se les llamaba venezolanos en movilidad por el extranjero, una cosa así. O sea, venezolanos regados en el mundo. No hay ninguna base jurídica que permita la protección a gente que está regada por el mundo. O son migrantes, o son refugiados, o personas con necesidad de protección, o son personas de interés. Pero esa terminología no nos da ninguna base de protección. Y por lo tanto, eso ha afectado también la situación. Y por último, en el caso específico, por ejemplo, de la población haitiana, que se insiste en su carácter de migrantes económicos. No son migrantes económicos. Ninguna de estas migraciones son económicas. ¿En qué sentido? Yo me encontré en la entrada del Darién un muchacho que me decía, un muchacho haitiano, que había estado en otros países y salió corriendo, le tocó salir corriendo de Haití, y me decía, yo tuve que salir de Haití porque mi papá se fue a Estados Unidos. Y tú dices, bueno, ¿y cuál es la relación entre una cosa y otra? Pues la relación es muy sencilla. En un país dominado por bandas armadas que secuestran por $4.000 y pueden acabar la vida de una persona por $4.000, en el momento en que esas bandas se enteraran de que su papá vive en Estados Unidos, él era presa fácil del secuestro y probablemente de la muerte. Entonces, no es un migrante económico, es una persona que no tiene ninguna garantía de seguridad de su país, pero llegan a otro país y les piden papeles. Entonces, llegan a Estados Unidos y le piden
que demuestre que estaba perseguido, cuando en realidad es una persecución estructural, es una falla de un Estado fallido. Entonces, bueno, esas son las responsabilidades que tienen nuestros países con relación al tema. Muchas gracias, te agradezco mucho. Y quiero resaltar el hecho que tú has señalado que no importa si es en el país de origen, en los países de tránsito o los países de llegada de las personas, lo que uno puede notar es que hay una clara evidencia de un descuido sistémico de políticas de bienestar, de políticas de garantizar que las personas tengan la posibilidad de una vida digna. Y yo creo que esto tiene que ver obviamente con un problema mayor, ¿verdad? Y es el modelo económico, social que ha predominado a lo largo de las últimas décadas, que en esencia no le importa el bienestar de las vidas de todas las personas. Quiero destacar también lo que tú mencionas de Haití. Está bastante documentado que si eres migrante buscando refugio y eres negra o negro, te va a ir peor, ¿verdad? Esa es una experiencia que está bastante documentada y es importante también no perderlo de vista porque es parte de los desafíos que enfrentamos. Quiero también señalar que, por lo menos desde Alianza Américas, nosotros rescatamos mucho que todas las personas que están saliendo de manera forzada, consciente o inconscientemente, merecen protección. Porque lo que pasa es que a veces hacemos también la distinción entre alguien que está huyendo por razones de persecución y alguien que está huyendo porque se le acabaron las oportunidades en su vida. Yo lo que he visto a lo largo del hemisferio es que la vasta mayoría de gente, incluyendo los venezolanos, la mayoría quieren estar en su país, les gusta su país, les gusta la familia, quieren su cultura, quieren sus tradiciones, pero se ven forzados a salir. Y en este sentido yo ocupo muy ampliamente el concepto de migración forzada para destacar lo que acabo de decir. Y quiero moverme ahora con Ana, voy a seguir en español, porque ya Ligia ha hecho mención de los desafíos en el orden internacional de protección humanitaria, que es completamente obsoleto, incapaz de verdaderamente garantizar bienestar y protección. También has hecho alusión a la política estadounidense, y quiero destacar el hecho que la política internacional sí reconoce el derecho de una persona a irse de su país, pero no reconoce el derecho a ser bien recibido al lugar donde llega, que es un vacío, pues, de la ley internacional. Pero quiero ir encaminándome con Ana a la parte de los Estados Unidos. Yo creo que está bastante documentada que la política de Estados Unidos es una política que por sobre todo busca contener los flujos. Por sobre todo busca parar los flujos, a como dé lugar. Esta línea de política exterior es tan peligrosa porque incluso conlleva a que muchas asociaciones que hace Estados Unidos son con gobiernos antidemocráticos, con gobiernos que no necesariamente tienen un compromiso de defensa de los derechos humanos, pero si prometen que van a parar los flujos, pues por ahí van bien las cosas. Esto explica incluso la relación con un Juan Orlando Hernández en Honduras, que prometía que iba a parar los flujos, aunque por supuesto que nunca hizo nada de eso. Pero quiero, repito, destacar el hecho de que la política de los Estados Unidos ha sido, para decirlo menos, incompetente, incapaz de verdaderamente brindar respuestas adecuadas. Y Ana, me muevo contigo ahora. Además de los comentarios que ha compartido Ligia, nos ayudaría conocer también tu opinión sobre cuál sería una mejor manera, una mejor política de los Estados Unidos de América ante los flujos migratorios actuales, particularmente de los que hemos estado hablando en esta conversación, porque tú conoces muy bien cuál es la respuesta dominante hasta hoy. Entonces me encantaría escuchar tus opiniones sobre esto. Sí, bueno, indudablemente es complejo buscar responsabilidades, buscar una sola condición, ¿no? De por qué o cuál sería la respuesta a este problema de flujo migratorio. Pero voy a comenzar por decir que nosotros tenemos años en Estados Unidos, muchísimos años, que aquí no ha habido una reforma migratoria. Y cuando no hay una reforma migratoria, sino que lo que hemos hecho es ponerle parches, hacemos un poquito y creamos el TPS, la protección temporal, eso lo creó George Bush, entonces ese le pusimos un parche. Pusimos pasos a la ciudadanía, eso fue durante Reagan, otro parche. Es decir,
Eso es lo que hemos hecho, pero la fuerza política, el Congreso en este país no ha tomado una posición seria, humanitaria, razonable, para realmente sentarse y en lugar de pensar en lo que es el individualismo propio de un partido político o de una dirección, buscar una solución moderna, consona con lo que está ocurriendo ahorita, y además de eso, con algo que se llama borderless, es decir, sin ningún tipo de fronteras, porque la tecnología nos está diciendo que ya fronteras no tenemos. Entonces, tiene que haber una reforma migratoria, y esa reforma migratoria es para ahorita, no puede ser para después. Entonces, el Congreso tiene que emitir realmente, sentarse seriamente con el presidente que sea. No importa que sea republicano, no importa que sea demócrata, pero los dos partidos del estatus tienen realmente que ponerse de acuerdo. Yo me voy otro de los, yo he pensado mucho en esta pregunta, porque realmente cuando Estados Unidos no ha señalado claramente, con el caso de Venezuela, no ha señalado claramente que el régimen de la crisis migratoria que afecta el continente es Venezuela, viene de un régimen de Chávez y Maduro. Eso tiene que ser con fortaleza y declararlo, porque indudablemente podemos estar aquí analizando muchísimos factores, pero no nos podemos olvidar que Chávez y Maduro manejaron el presupuesto más alto de la existencia de la República de Venezuela, y probablemente uno de los presupuestos más altos se ha tenido en Sudamérica. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo con ese presupuesto? ¿Qué fue lo que se hizo con ese dinero? Se destruyó la infraestructura de educación, se destruyó la salud, se destruyó la seguridad, se destruyó la alimentación, se destruyó la industria petrolera, se destruyó la parte energética de Venezuela, además de utilizar el dinero para desestabilizar la región. Entonces, tiene que haber un mensaje claro, que la crisis migratoria no es solamente consecuencia de las sanciones económicas, no, sino de la comunal corrupción que ocurrió en el país por el régimen de Chávez y Maduro. Eso tiene que quedar claro. También se podrían buscar otras alternativas, lógicamente. El gobierno americano podría utilizar el dinero decomisado al régimen de Maduro para cubrir los gastos relacionados a la crisis migratoria. Eso lo estamos viendo hoy en día. Un ejemplo actual: Estados Unidos se dispone a invertir en la defensa de Ucrania el dinero decomisado a Rusia. ¿Por qué no utilizar el dinero decomisado a todos estos enchufados que vinieron con el dinero venezolano aquí a Estados Unidos y que se ha decomisado? ¿Por qué no utilizarlo para la crisis migratoria? Se podría también, hay otras cosas que podrían hacerse. Por ejemplo, hay que ponerle atención a este aparato de comunicación destructiva que se está llevando a cabo de manera interna en el país con respecto con respecto a los inmigrantes, y particularmente con respecto a los inmigrantes que vienen del sur. Ese carácter destructivo, de desprestigio, hay que ponerle atención, porque Estados Unidos está perdiendo realmente el momento para que se sepa del gran esfuerzo que está haciendo este país para resolver la crisis. Cuando se están haciendo esfuerzos realmente para resolver la situación de la frontera sur, se están haciendo esfuerzos para buscar aliados en las demás regiones para ver cómo, eso como decía Ligia, en lugar de ser, no son países, no son países de acogida, sino países receptores. Y bueno, hay algunas otras cosas que podría. Mira, la reunificación familiar que fue mencionada por Ligia, y yo mencioné lo de las remesas familiares. Si priorizamos la entrada de individuos para reunirse con sus familias aquí, estos núcleos que vamos a reunir van a lograr mayor estabilidad emocional y van a lograr una mayor capacidad de integración.
esos núcleos que ya están reunidos no van a necesitar mandar dinero para Venezuela, no van a necesitar mandar dinero para otra parte, sino que se va a invertir aquí dentro del país. Entonces, la reunificación familiar es un elemento que tiene que ser considerado en primer lugar cuando se hace la selección de quién va a entrar y quién no va a entrar aquí al país. Lo voy a dejar hasta allí porque realmente hay muchísimo que cortar. Muchísimas gracias, Ana. Para nuestros intérpretes, me voy a cambiar ahora a inglés para que estén alertas. Let me first of all invite the three panelists, Ana Gil, Ligia, and Juan, to make an effort to review the list of questions and comments that have already been listed, because you have already addressed at least partially some of those questions. We will come back to them, but I would like to just point to you that it may be useful to review the list of questions that have been submitted so far. Second, I also want to emphasize the fact that this is only the first of 3 educational events that we are organizing. Some questions, because I took a look at them, have to do with the focus of either the second or the third event of this particular series, because we want to speak about what's going on in Chicago and in other cities as well. What challenges does it represent? Why is it so difficult to come up with solutions? All those questions will be addressed indeed in segment 2. In segment 3, we'll explore how these events are also resulting in tensions within immigrants, between immigrants, especially Latin American immigrants and African American communities and other low-income populations. We will also address that. I just want you to know that that's very much in the upcoming events program. So just keep that in mind, and I invite you to actually register for the other events. We will list the links at the end of this event. Juan, let me actually switch to you now before we actually address questions. References have been made about a reality that we live in, and it is a reality where public opinion has been incredibly powerful when it comes to being influenced, by ideas that immigrants and immigration are bad. I am of the opinion that the campaign to condition U.S. public opinion in a negative manner towards migrants over the past 50 years, especially against Mexicans, Central Americans, and other people of Latin American and Caribbean origin, has been intense, has been consistent, and it indeed poisons, the mind of most people when it comes to the overall perception about these issues. This reality makes it possible for the migration issue to have become a powerful political weapon, even an electoral weapon, especially in a year like 2024. So with that in mind, at least, let me ask you, Juan, in your opinion, what are 2 or 3 things we should do to open up a hopeful path that allows to bring about a more sensible, humanistic, and mutually beneficial approach to the migration flows that, in my opinion, will continue to link the United States of America on one hand and nations of Latin America, the Caribbean, and probably even beyond the Western Hemisphere in the future? Well, Oscar, first, I have some very specific ideas in terms of how this could be addressed. But I want to first center in on this issue that you've raised of how immigration has been used. First of all, for those of us who have a long memory, what is happening now is not new. In fact, I believe that every time a Democratic president runs for re-election, the issue of immigration is suddenly pushed in the public eye. Examples, when Jimmy Carter in 1980 was running for re-election, that was at the height of the Mariel boat lift, and that became a main weapon
that was used by his opponent at the time, Ronald Reagan, to attack Jimmy Carter for failing to deal with the immigration system. When Bill Clinton was running for re-election or getting ready to run for re-election in 1994, the Balsero crisis of Cubans coming up by small boats suddenly became a big issue in the election campaign. When Barack Obama was running for re-election, suddenly the issue of the Hondurans and Salvadorans and Guatemalans who were coming into the country became a big issue. And now we have a situation here where when Joe Biden is running for re-election, suddenly there's all this media attention to the migrant flows and the asylum seekers, and the borders are out of control. The reality is that the United States has spent more than $333 billion in the past 20 years trying to deal with border enforcement, with closing the borders. We've spent an enormous amount of money. We've militarized the border. We've built all these walls, and the migrant flows have not abated. So obviously something is wrong with the solution of continued emphasis on migration flow rather than deal with the reality. The United States has a labor shortage. The Department of Labor reported at the end of last year that we have 10 million unfilled jobs in the United States. If every person who is unemployed today went to work, we'd still have 6 million jobs unfilled. The only reason this country has not had population decline, like many other, like China, like Italy, like some of the other major industrialized countries, is because of immigration and migration. So we need more young workers in this country. And the reality is that, unfortunately, the conservative forces in the country understand that if they address what Ana says, which I think is one of the long-term most important solutions, a comprehensive reform of our immigration system, it would change who it gets to be an American in the 21st century and radically change the political landscape of the country. They know that. That's why they're trying to delay comprehensive immigration reform as long as possible. And so that is the solution, a much more orderly immigration system. But there are forces in this country who will delay that as long as possible. So meantime, what do we do short term? Well, short term, I think there's several things we could do. Number one, right away, President Biden is proposing $14 billion for border security, on top of the $25 billion that's already earmarked for border security for this year. He wants another $14 billion. Well, I know that many people in the Congressional Hispanic Caucus are lobbying for him to include in there, for Congress to include in there, money for the cities, for Chicago, New York, Denver, Philadelphia, as well as for the border states to deal with the surges of migrants that are occurring. Because remember, in Chicago alone, 30,000 Ukrainians have come to the Chicago area since the war in Ukraine started, and none of them are sleeping in police stations. None of them are being housed in homeless shelters. They're all been integrated into the economy. Why? Because Biden, in his budget for the war in Ukraine, included $600 million to help the Ukrainians in the U.S. be integrated into the economy. They get automatic Medicaid, SSI, job counseling, housing, temporary housing. So the money is there to integrate people. It's a question of where's the will to do it. So, and I know that there's a fight right now going on, and what portion of that $14 billion will go to assistance to the asylum seekers and the migrants who have come to this country. So that's one thing that can be done, immediate allocation of some of that money. Two is work permits, temporary work permits, not just for the asylum seekers, but for the undocumented that are already here. The country needs workers. So why not allow people to work so that they don't become a burden on the local cities and municipalities that have to deal with them? Another short-term solution, and I know this one is controversial, is stop the economic wars against regimes in Latin America that we don't agree with, which is basically Nicaragua, Cuba, and Venezuela. Now, you can think whatever you want about the Venezuelan government, and I might differ somewhat, not completely, but somewhat with what Ana has said
But the reality is our government constantly gives aid to authoritarian governments. We're providing billions of dollars of aid every year to Egypt. Egypt is a complete dictatorship that has 60,000 political prisoners in its jails right now. 60,000. It's massacred many opponents. And yet we're giving Egypt money. We're giving money to Saudi Arabia. We're giving money to Israel as it continues to indiscriminately bomb and kill so many Palestinians. So it's not a question that we don't give money to governments that are dictatorial or not. It's that we don't give money to governments that are not our friends and that don't do what we want. So we've got to change that. And if we stop the economic warfare, that will make it less likely for that. I'm not saying people will stop coming, but there will be a reduction, I believe, in the flows from these particular countries. Finally, I think another long-term solution is the question of economic aid. And I want you to listen carefully to this because a lot of people don't pay attention to this. This year, the United States budget for foreign aid to all of Latin America was $3 billion. $3 billion for a region, Latin America and the Caribbean together, $3 billion. The biggest recipient was Colombia, although Congress is now holding up some of that money because they don't like the new government in Colombia, so they're holding back on the allocation. But $3 billion for the entire region of 650 million people, 32% of which live in poverty. That's less money for the entire region than we give to Israel every year. Israel is a country of just 9 million people, a prosperous country, and yet we're giving that Israel more money than all of Latin America. This is crazy. This is absolute craziness that we are ignoring the economic needs of our Latin American neighbors while we dish out money to Ukraine, we dish out money to Israel, we dish out all this money overseas, but not to Latin America. Back in the Kennedy and Johnson years, the United States was giving twice as much money in foreign aid to Latin America than it's giving today. So we are ignoring the economic needs of the region while we constantly berate the local governments for not clamping down on people coming out of their country and making all these problems for us. So I think we've got to look at our priorities, how we spend our money, and where we direct our money to be able to at least address both the short-term and then, of course, the long-term needs, which are complete immigration reform. Thank you, Juan. Time obviously is running out for this event. We have about 12, 13 minutes left. And let me, before I forget, say once again, this is an event that is the result of a collaboration involving several organizations, including Latino Policy Forum, the Center for Immigrant Progress, the National Center for Immigrant Justice, the Resurrection Project, and of course, Alianza Americas. This is a collaborative activity that clearly is an event that was right for this moment, as we enter these conversations. I think it is important also to remind you again that there are 2 more events coming up, and I invite you to see the information that was shared through the chat in case you want to actually register for those events. And also say that, just echoing what Juan mentioned, I actually referenced the amount of money that went to Latin America in the form of remittances, $156 billion just last year. Compare that to $3 billion. Or compare that with the idea that all we need in Latin America is more direct foreign investment, as if there hasn't ever been direct foreign investment. There has been a lot of it, and in a way, they're part of the problem too, because of the way that particular form of investment is used, by paying basically hungry salaries to people who cannot then achieve their dreams in life in those economic conditions. Let me use the remainder of this time to ask the 3 panelists. I hope that you took some time to look at the questions that were posed to us via the Q&A. Keep in mind that we're going to save these questions and try to find a way to get back to people who asked some questions that were relevant for this particular session. But I'd like to begin by going back
And I'm going to begin in the reverse order now. I'm going to ask you, Juan, to actually offer some final comments. If you can keep them within 2 to 3 minutes, that would be fantastic, because it would allow us to end precisely at the time that we are supposed to be ending. And obviously, you'll go in English, and then we'll switch again to Spanish when it comes to Ana Gil and Ligia. You want me to answer, to respond to any particular question, or just? Given the fact that we don't have a lot of time, I really leave it up to you. I mean, you can use this time either as final comments or try to echo some of the questions that were asked. Yeah, well, I'm just looking through some of the questions. I would just say, first of all, for those people who want to inform themselves more, we put out a report at UIC just in October on the current migration crisis, which you can access by going to the Great Cities Institute at UIC. And if you want sort of like more long-term view of the historical basis, I did a book that's still being used in many colleges around the country 20 years ago. It's been updated several times, called Harvest of Empire, A History of Latinos in America, that goes into a bunch of the history by particular countries and how the migration process began and developed. Because obviously, you know, when we talk about violence in Central America, the surge that occurred in the past 15 years is a direct result of U.S. policy to export people, young people raised in the United States, released from prisons, and ship them out by the hundreds of thousands back to Central America, basically replicating the gang feature, the gang existence that did not exist in these Central American countries, 30, 40 years ago, and shipping all those folks there to places that they really didn't know, and ended up replicating the gang and violence structure that had existed in the U.S. previously. So there's a lot of how U.S. government decisions have affected the condition of life in Latin America in that book, and many others that have been written about Latin America. And so, I would just leave it there. Thank you very much, Juan. Voy a cambiar a español ahora y voy a empezar con Ana Gil. Si puedes también compartir en espacio de un par de minutos comentarios finales que tengas, si quieres retomar algo de lo que se preguntó en buena hora, pero lo dejo a criterio tuyo. Bueno, gracias una vez más por esta gran oportunidad. Sí, estuve revisando las preguntas que se hicieron y hay una en particular que dicen que querían una aclaratoria con respecto al punto de diversidad, y porque son parte de las 5 aspectos que Estados Unidos toma en consideración para dar legalidad migratoria. Y claro, cuando hablamos de diversidad, estamos incluyendo allí género, se está incluyendo religión, se incluye discapacitación, eso es raza, edad. Todo eso es a lo que se refiere cuando se va a tomar ese tipo de decisión, las decisiones con respecto a qué tipo de legalidad se le va a dar a la persona que entra en condiciones normales. Yo sí quiero reiterar que el problema migratorio es un problema solucionable siempre y cuando se tenga la voluntad política para hacerlo. Y la voluntad política todavía no existe, todavía no hemos llegado al punto álgido donde podamos decir, bueno, vamos a tener esa reforma migratoria que se necesita. Yo creo que si se hace una encuesta a nivel nacional e internacional con respecto al problema migratorio de Estados Unidos, yo creo que eso va a ser el número 1, que no hemos tenido la capacidad política, la voluntad realmente de sentarnos y pensar en el país en lugar de pensar en los propios intereses de cada uno de los partidos en el poder. Y las oportunidades que ofrece este país son muchas. Las oportunidades que nos ofrece y que nos ha ofrecido. Yo tengo 40 años en Estados Unidos, no son 2 días, y siento
y estoy involucrada en todo lo que es esta nueva ola no de refugiados, porque ellos no son refugiados, o sea, del problema migratorio venezolano. Y todos los días es un cuento distinto y todos los días lo sufro igual. Y por lo tanto, soluciones, cualquier solución que se le pueda dar, nosotros vamos a estar siempre en apoyo a lo que se pueda hacer para continuar dándole un poquito de alivio a esta migración. Y ahora, pues, contigo, Ligia, comentarios finales. Repito, puedes hacer un esfuerzo de responder alguna pregunta o simplemente un comentario de cierre. Así es que bienvenida. Sí, bueno, estuve viendo las preguntas, no todas porque siguen llegando y ya, llegué hasta, creo que todavía me queda un tercio por ver, pero ya no pude más. A ver, voy a tratar de responder algunas haciendo mención a la persona para saber de qué estamos hablando, ¿no? Manuel Temponi hablaba de la encuesta en COVID y si hay otros estudios. Sí, ahí está, por cierto, la encuesta en COVID no es la mejor fuente en temas migratorios, es muy bueno para el tema general de pobreza, pero no es muy buena en temas migratorios por limitaciones de recursos. Incluso en los últimos años lo que han hecho es utilizar ellos la información ya disponible por parte de ACNUR y de la plataforma R4B. Yo creo que buena fuente al respecto son precisamente la plataforma R4B, Response for Venezuela, que es, la pueden conseguir con ese nombre R4B en una búsqueda por Google. Y también están los DTM de la Organización Internacional para las Migraciones. DTM son las siglas en inglés para Displacement Tracking Matrix, que es un sistema de monitoreo de personas en proceso de movilidad, y ellos utilizan este procedimiento en lugares por donde transitan los migrantes, aeropuertos no mucho, pero más que todo fronteras, terminales de autobuses y también en algunas zonas ya urbanas de donde se instalan, ¿no? Son excelentes fuentes de información. Pregunta Francisco Sandoval si habría algún cambio en el flujo de migrantes si se termina el sistema comunista en Venezuela. Bueno, primero en Venezuela no hay un sistema comunista, es un gobierno corrupto, militarizado, ¿ya? Pero en cuanto a la ideología, yo no lo clasificaría ni como socialista ni como comunista. Ahora bien, no, mira, si por alguna razón cambiara el gobierno en las próximas 24 horas, la gente no va a salir corriendo de vuelta a Venezuela. ¿Por qué? Precisamente porque no existen las condiciones necesarias para volver al país. Es decir, como decía Ana, el sistema educativo fue destruido, el sistema de seguridad social está en el piso, el sistema de salud también. Las pensiones, como dije antes, están en $3.5 mensuales. O sea, yo misma no pienso salir corriendo mañana si hoy me dicen al final de esta reunión que ya el régimen no existe, porque no existen ninguna condiciones, el país necesita una reconstrucción total. Entonces, puede ser que se pare un poco la salida, pero no se va a dar inmediatamente en sentido inverso. Además que después de tanto tiempo, ya las personas se han instalado en otros países, sus hijos van a la escuela, ya construyeron otras redes de apoyo, si no familiares, por lo menos de amigos, etcétera. Entonces, en esas circunstancias, sí va a haber, por supuesto, muchas personas que van a regresar, porque como decía Oscar, todos tienen o tenemos un gran sentimiento emocional a favor de nuestro país, pero no va a ser un regreso masivo ni inmediato, ¿no? Ana Ávila pregunta bueno, hace una cantidad de consideraciones bastante largas, pero al final pregunta si habría cambios en las convenciones internacionales del 51 y el 68 para facilitar. Mira, yo no creo. Para empezar, Estados Unidos es parte de la convención y de todas maneras no la cumple. Estados Unidos tiene sus propios métodos para todo. Nunca están muy pendientes de lo que les pide la comunidad internacional, nunca están muy pendientes de lo que dicen los estándares internacionales de Naciones Unidas o de la OEA, sino que ellos aplican las cosas a su conveniencia y a su entender. Entonces,
no creo que sea necesario cambiar las convenciones. En todo caso, el refugio que existe, o sea, como en muchísimos países de la región, salvo Venezuela, por cierto, y Estados Unidos son los únicos que no han firmado la convención en toda la región. Eh, pero los demás países son todos partes de la convención del 51 y algunos también del protocolo del 68. Y sin embargo, poco se aplica. La resistencia a la aplicación de la figura del refugio en la región es enorme. No se aplica. Te puedo decir que no llegan a 1000 refugiados reconocidos en Colombia de 3 millones de venezolanos que existen en el país. Esa es la situación. O sea, la aplicación podría decirte que no llegan a 500. Eh, entonces, la aplicación de la figura del refugio es muy poca. Tenemos la figura de Cartagena, que es la que no es una convención, pero que es un soft law, y que de todas maneras está vigente por incorporación de la definición ampliada de refugio que da la Declaración de Cartagena, está incorporada en la legislación de 16 países de la región y aún así tampoco se aplica. Y fue precisamente una definición ampliada que buscó dar respuesta a la situación de los años 80 en Centroamérica, donde la gente no huía por una situación de persecución personalizada por razones políticas o ideológicas o religiosas, sino que huía por una situación de conflicto interno generalizado que estaba afectando sus cosechas o a sus hijos, etcétera, ¿no? Para eso se dio la Declaración de Cartagena. Repito, es ley en 16 países de la región y sin embargo tampoco se aplica. Entonces el problema no es de cambiar leyes o de hacer leyes nuevas, sino como decía Ana, de voluntad política para aplicar lo que ya existe, ¿no? Tenemos en Brasil y en México, sí se está Te pediría aplicando que ocupes un Cartagena. minutito más para Sí, tratar de ir ya voy. culminando. Sí, Gracias. ya voy. En Brasil y en México se está aplicando, pero en Estados Unidos no se aplica la convención y mucho menos la declaración, ¿ya? Daniela pregunta sobre experiencias exitosas. Mira, muy rápidamente, Costa Rica tiene buenas experiencias en lo que tiene que ver con empleo e integración de población migrante y refugiada. Incluso una vez al año reconocen y premian a las empresas que más se destacan en emplear a población migrante y refugiada. Perú tiene buenas experiencias en homologación de títulos, Brasil en internalización. No puedo hablar bien de Colombia, que tiene un muy buen sistema de regularización masiva, pero no tiene nada que ver con integración. El tiempo no nos da para más, pero realmente es una gran falla que se tiene. ¿Qué se puede hacer? Mira, Cartagena creo que es la solución. No hay tiempo para describirla en detalle. Y sobre la crisis del desabastecimiento, ya Ana se mencionó algo en relación con Venezuela. En la situación de Venezuela es anterior a las sanciones, no hay embargo, son sanciones, pero la situación de crisis de Venezuela es muy anterior a las sanciones, empezó en el año 2011, inclusive durante el gobierno de Chávez, no de Maduro. Así que es bien importante que no nos hagamos eco de la vocería del gobierno de Venezuela que insiste en culpar a las sanciones de algo que es responsabilidad de ellos. Y por último, Adriana habla, y ya con esto termino, sobre las campañas de desinformación usadas en las campañas presidenciales. Y solamente quiero hacerlo como un anuncio para que estén pendientes y quien quiera colaborar, pues también estamos a la orden. Precisamente en el Centro de Derechos Humanos tenemos pendiente un proyecto sobre el uso del tema migratorio en campañas electorales, para tratar de promover algunos estándares al respecto. Muchas gracias. Bueno, voy a cambiarme a inglés ya para culminar. I'm fully aware that we are beyond the 11:30 mark, and I want to thank those of you who have stayed for this long. Let me once again thank the co-organizing entities of this event, Latino Policy Forum, the Center for Immigrant Progress, the National Immigrant Justice Center, the Resurrection Project, and of course, Alianza Americas. I also want to tell each of you, Ligia, Ana Gil, Juan, we are so grateful for your time this morning. Remind everybody, please, that you do need to register to be able to attend. I saw a comment there that some folks could not get into the event because they needed to be registered, and that is unfortunately the way
we manage, the attendance to these activities. But without anything else, I mean, I just want to again thank those who came to understand better, why are people coming to the US? This is a subject matter that in a country like the US, which is so central to global affairs, most Americans don't really understand at all, the international factors that are behind the painful decision to come to the US in spite of all the obstacles that are placed in people's way. So again, thank you so very much. The event will be available afterwards in YouTube channel, certainly in the YouTube channel for Alianza Americas, but I'm sure the other organizations as well. Thank you. I really appreciate your presence here, especially that of our presenters. Muchísimas gracias y que tengan un buen día. Gracias a ustedes.